kubanga ezo ze zibadde enfo z'abakiwagi nga baliyo babalimbalimba abo batwale obululu bwaffe. Ekyo nkusaba kimalirize, Kasokoso ne Kasa abo baggwe. Temuliiwo. Ensonga endala gye nsaba nkwanjulire etali ya bulijjo y'ensonga y'aba flag bearers b'e Wakiso. Ssebo weebale kugamba muteesiteesi wo okubafunira appointment, naye kijja kusanyusa nnyo bwe banaaba nga bakikoze mu bwangu, kubanga ensonga lwaki bali wano mu bungi era bagenda kunoonyeza akalulu mukama wange. PDM mukama wange abantu batandise okunyirira, mukama yeebale kufuwako omuzigo gwo n'obanga abantu bawadde ku bugagga, era nkakasa nti ekintu kitambula bulungi. Naye njagala okukubuulira nti mu Wakiso muno weebale nnyo, weebalire ddala kutuwa ttiimu y'aba RDCs nga bakulemerwa Maama Mbabazi. Maama Mbabazi bangi bakwogerako, nze nange nkwogerako ne ttiimu yo. Olina ttiimu y'abadeputy ba assistants, mukama wange bakola bulungi era batukozeemu omulimo mulungi nnyo. Bampadde eddakiika 3 nkubuulire, Oweekitiibwa nze Mamerito Mugerwa musajjawo. Nze Mamerito Mugerwa musajjawo, era njagala nnyo executive ya Wakiso baba basomye naye muyimirire babalabe. Musembereko ne maaso. Ono Kano mulamba naye asembedde. Oli muwandiisi. Kale abo bamala. Omwogezi ali eyo gyali eyo. Ssebo Oweekitiibwa President, njagala okulooperayo omuntu omulala omu, oba okwo kati kuno kuloopa. Mwabala sijja baloopa kandoopeyo omu. Njagala kulooperayo omukwasi w'ensawo yo, controller wa State House. Teyatuyisiza bubi nnyo. Akabuze mugambye ngenda kulaba nagaba sitidde. Era agenda katereeza, naye abantu bwe bakwagala lwa nsonga. 1, ab'e Kasokoso ettaka mwateredde dda. Ab'e Bukasa nammwe mugenda kutereera. Ekiddirira kalulu kukujjuzaamu kalulu. Mukama wange njagala nnyo okusiima abantu b'ekira ababadde baweddemu amaanyi, naye woolabira wano bagumu bayitirifu era bagenda kuwa akalulu. Waliwo be saagala na kwogerako, obwo bwabwe bwakedde dda. Ekizibu kyo tugenda kikumalirawo. Abo abakuvuma buli kiseera Jaja abalabeko pressure groups zonna oye! Jaja pressure groups nyingi wano tetusobola basoma olw'obudde, kubanga twandyagadde omugole waffe tumuwe obudde obumala atuwulire byatuleetedde. Mugamba Jaja atwongeze PDM, ekyo kiwaire byatwongedde dda. Kaakati tuli wano okuwuliriza bigambo ebirungi. Olulala tujja banjula omu ku omu, naye kati obudde bwa candidate omu bw'ati. YK Museveni oye! Candidate ne counseling desk. Ebyo bye baŋŋambye. Bana ab'e Kasokoso Ghetto oye! Message gituusizza eddwaliro ne counseling desk. Mukadde kano basaba kirize nyaniriza minisita waffe omu bw'ati ow'e Kampala ajja twanjulira omugole, tuwe obudde omugole obumala atutwale mu maaso. Minisita yanjula omugole waffe. Neeyanziza nnyo muwala wange okutuwaaniriza n'okukulembera omukolo guno. Your Excellency the President of Uganda Museveni omu bw'ati kwali ku ballot. Bane mwenna mwebale kujja, mwebalire amannya n'eddoboozi minisita wammwe ow'e Kampala n'emiriraano. Mwebale nange kunjagala na kunzikiririzaamu. Mwenna abagenyi katulinde Jjajja. Watera okubeerawo okubuzaabuzibwa ki ekirina okukolebwa? This one say this one say that. Nga bano bagamba kino nga nabali bagamba kiri. In recent days, we have been emphasizing a few points. Tubadde tugezaako ku The first one has been to emphasize peace. ensonga esooka tubadde tukkaatiriza emirembe.
Now, peace or emirembe. this means like the roads, Enkulaakulana mwe muli ebintu ng'enguudo, electricity, amasannyalaze, piped water, amazzi ag'emidumu amayonjo, telephones, amasimu, schools, amasomero health centers. n'amalwaliro amatonotono n'amalwaliro. Now, that is all under development. Ebyo byonna biri wansi wa nkulaakulana. Many leaders talk about that. Abakulembeze bangi boogera ku ebyo. However, the NRM from the 1960s, Naye ekibiina ky'NRM okuva mu 1960 eyo, okuva myaka gyenkaaga, okuva mu myaka egy'enkaaga eyo, we were clear, but we were saying, but if there are tarmac roads, era twali nga tugamba nti naye bwe wabaawo enguudo eza koolaasi, but people have no income in their homes, naye ng'abantu tebalina kye bayingiza mu nsawo zaabwe mu maka gaabwe, what will it help them? kinaabayamba kitya? So that's why we always insist. Y'ensonga lwaki tukkaatiriza bulijjo Add another word, ne tugattako ekigambo ekyokusatu, wealth in the homesteads. obugagga mu maka. That thing is very, very crucial, Eky'obugagga bannange kikulu nnyo, because wealth kubanga obugagga is the one which solves my personal problems and my family. kye kimalawo oba kye kisobola okumalawo ebizibu ebinkwatako nze ng'omuntu awamu ne bendi nabo mu maka gange. Now, some people don't concentrate on that. Naye ekibi abantu abasinga ekyo tebakitwala ng'ensonga. You hear them talking about other things, but not wealth. Badde awo ne boogera ku bino ne boogera ku biri naye nga tebakkaatiriza kya bugagga. And especially wealth of modern times, Naddala obugagga obw'ebiro bino ebipya. which means wealth that can bring income. Naddala we eby'obugagga ebisobola okuleeta ensimbi. The ghettos have a lot of problems. Abageta abo balina ebisomozo bingi. They don't have income. Tebalina tebalina kye bajja mu kuyingiza ssente. They don't have jobs. Tebalina mirimu. Tarmac roads are there. Electricity is there. Amasannyalaze gyegali. The hotels, big hotels are there. Zi woteeri gyeziri. But for them, they have problems in their homes. Naye bo balina okusoomozebwa mu maka gaabwe. We say, y'ensonga lwaki tugamba, please add the third word, balina ekyokusatu, wealth in homesteads. obugagga mu maka gammwe. And the wealth 1,000 layers, which give me about 310, which give me about 310 trays per day, and each tray goes at price of 10,500. So approximately 3 million, about 3 million shillings a day from the eggs that we get. Of course, it varies depending on the cost of the feeding, but at least a half goes for management, a half goes to our pocket as Taifa. So after selling the layers, that money, I invested it on dairy. I started dairy with the 4 cows, but you know, I have multiplied very fast because I'm using AI. I have my own semen bank here, so I do artificial insemination. And then I also got a vet who was able to train some of us here with the veterinary knowledge. I think he's even here, that gentleman there. So the cows that I'm going to show you
cows that are bred from Taifa Farm that produce my highest producer. Now, Kaakati ndowooza bannange mulabye Joseph Ijara oyo mwami Ojera in Serere, ate nga ye w'esserere. there are no tarmac roads, Esserere eyo gy'ali teri wadde enguudo eza koolaasi. but this person heard my message Naye omwami oyo yawulira eddoboozi lyange n'okuyigiriza kwange. and he had 2.5 acres. Ayinayo eka 2 n'ekitundu. Then he went and started poultry farming. Yagenda n'atandika nenzijjako nefuna emitwalo 9,914 mbuzi ennungi ne bandagirira. But when she got the 1 million, naye ye bwe yafuna akakadde akamu ako she bought those goats, yasobola okugula embuzi ezo. and the goats have been multiplying, Era n'embuzi ezo zibadde zizaala. and she has been selling them and doing things. Era abadde azitunda ate n'afuna ssente. And now, because of the goats, Naye olw'enkuba akola emirimu ogwo ogw'embuzi, she gets manure, asobola okuggyamu ebigimusa which she has put in the coffee garden, ate by'abadde atwala n'ateeka mu nnimiro y'emmwanyi, and with the bananas. ate n'ateeka ne mu lusuku lwe. So that is now Rashida, starting from very low level. Oyo ye Rashida ng'atandikira kumpi ku zero. These are examples in commercial agriculture. Bino bye byokulabirako bannange bye ngezaako balaga ebiri mu by'obulimi n'obulunzi ebiyingiza ssente. But you can also do artisanship. Naye tusobola n'okukola ebyemikono. Let's see what our young people in the hubs do. Katubalageko ku baana baffe be tubadde tutendeka ebyemikono ebimu ku bye bakola. The products they produce. Ebyo ebintu bye bafulumya, bye bakola ne bafulumya. Is another form of wealth. Ebyo nabwo nkola ndala ate nayo ereeta obugagga. The third form of wealth Ensonga ey'okusatu ereeta obugagga oba enkola endala ereeta obugagga ey'okusatu. Now, these artisans, like what you saw, Bano abakola ebyemikono nga bwe mulabye, are the smaller ones. abo be batono nno. Abachari bato. Abo batonotono. But in the sense of not numbers, but in terms of growth. Abo si batono nti mu butono nti mu numbers oba mu muwendo, naye batono nti tebannakula nnyo. Bachatandika. Kyekyo taata. But they are the big ones now. Naye ate waliwo abanene. The factories. Ge ga makolero. Let's see the factories. Katubalageko ku makolero. Show us the part. Soko tulaga amakolero amanene gali. Now you can see all those factories. Naye kaakati bannange njagala kaakati ago ge makolero amanene Ugandans ng'ate gakolebwamu bannayuganda. And the people from outside who bring money. N'abantu abava ebweru abaleeta ssente zaabwe ne baziteekamu. Now we shall. In the meantime, the third form of wealth. Kati eyo y'engeri endala ereeta obugagga. But the third one. Naye ate waliwo ey'okusatu. The one we call services. Gye tuyita obuweereza. Like a store. N'atandika na kupangisa ekifo awokukolera. Ekirungi, a better place. Ekifo ekirungi awokukolera. And use it as a hotel. Era ekifo ekyo n'akikozesa nga wooteeri ye. And then, because it was better, he started getting more customers. Ate olw'okuba nti kyali kirungi, yasobola bulungi okufuna abanaamuliira ku bintu bye.
and he got more money ate n'ayongera n'afuna ssente from the hotel. n'afuna ssente okuva mu mulimu ogwo ogwa woteeri. But then obujjajja Ow'obujjajja oli yennyini talya mbizzi, banenyezebwa. so agriculture Waliwo ennyingiza esooka gye mbagambye ey'obulimi n'obulunzi obuyingiza ssente, artisanship, ebyemikono, big factories, amakolero amanene, and then services, ate n'obuweereza bangazi wooteeri, border transport. abannaffe abakola mu boda. And we know by the end of this year, they will have produced, and we see. When you look at poultry, out of the 25,000 birds, it's only 11,000 giving me eggs. Others are soon giving me, and I get 302 trays per day minimally, because 11,000 birds are supposed to give me 366 trays. But because of the feeding method of deep litter, I don't get all the eggs. I get 302 trays per day minimally. When you look at the piggery, in a month, I can get about between 150 and 180 piglets. But those I don't sell. I give to my neighbor's prayer. When you look at coffee, we haven't started harvesting. But generally coffee here, if you have harvested well, per acre you